Difa schedule Balaruga Japan Turkey at Israel and this session got for the carn in the West by Fargo me table at the Fatwell taking about the Kurindanwa Venezuela Grace for the carn command miss about me 30 could about the can not even but the Parliament from me or Midanwa 30 Bumbe from the Chicken bed. The Ega Hama me Alta get much live get what the Kabala get to me. I mean me couldn't miss Fakuling me do a serum go to miss me or me get me me dunia kumit fa me port function tak ki musa de fa kuru bi so di kunchen ta me ki ga dunia ke paing hisab to ga me adis haguram from the Sudan me me sarahat to ga me ki ga refugee masla port masle ke foti tezan ne hama port issue e me huriha kame halu kurmat ka dunia ke account to ga bearing eba masike kroba me kanat ke eka sharuban kam bani ne ko me masake pur ge to by fahar garmen na fa ga begin dia me gina dunia हम ये podium armen me assembling arbi begin dia हम huriha wedding farat me si begin dia barang ummedi waq fruit ke ena mes by pay for ये तो फिर ये हम फाड़ क्यों रूहे का और तो था कुल्लन ये ईरान के राइस ये waq fruit का करने को me मछली के बैक ले बैक मछली मुख में begin dia सब कभी me Israel me फाड़ किया me हमने चाट के waq fruit का Israel फाड़ किया मां मिनोनस दुनिया एक अंत के कपूर पूरा करने थे के waq me then अल्टा मछली का आँख में नूह नॉन न्यून होने की me पूरी बस ईरान का इस waq fruit का करने को बार किन्ह फाड़ me दिमाग फवा कमें हैं तो किन्ह तो फाड़ करे me अल्फ्ताल के मस्जिद कुरिया दार का me गांव के राइसों दुनिया में इस वेरिंग के फरातों कौन कहल कंदता का तो बड़ा निम्मे बुन तक निम्मे मुगा मशवरा तक पूरा विज्ञान का मकाबूल पुरन me इंगे तो me फाड़ हम गिना बेफ्रुम गवात इंगे तो me राइस ओबामा इस दारवी arming mihar me wagutu as jehiche me emmen ekima se kuran komme kamen halu kuruma taneka hangurame hingar noni waki khandata ke halu kurumatka america ekenya nuane me mihar me jefa konchon halu kuruma e mikam wanguti komme ba hasako me duniya ke bar huri kaum to kum emihge me responsibility emihge share me tre tigenne e timashi masal halu kurum wes terisama me to kuram kuram kurumges me komme kame government benu be unity e band kame emon hitung हम हुरिहा मी बेफ्रुम गैस वाक फ्रुग का क्या करने का मी बैंड कंकायम कुमट का वाक फ्रुग के रशिया के राइस से समय आके का और मैं ये फिर कहते हैं चाइना के राइस हुजिन टावर्स मी बेफ्रुम के वाक फ्रुग था उगे समा मी एक्वेरी कंकायम कुरमा मी बैंड का मी यूनियन और ये तो हम कम में मजलीहुगा से देखे विज्ञान दान का मकबूल करने फर्स्ट और सतर मज मैं आमजल सा मिहार को रेम बिता नहीं तो हम विजय को कंकाल नतीजा तक निकुलनान का मत तो मिहार दुनिया के मीडिया तो किन तो आगे तले हो रही मिफार के मी most fakulty me by faruka हम me ये गज़ाफ़ी के वाक़ के सिंगे हम फाकुले भी me हम हुस me मछलियों के हैबत ने थे तिमने इतना में नुक्र में सलामती मछली का बस ये सब कवनी मितनों का हुस वाक़ के दक्काला हम इमिगे दानी एना में me fakuला me दोसर की मी दनियोल की दुनिया सम बदल का पेन फहन तो एक्शन नागंगे मच पूरे तिमाशे कन तो इस्तेमाल कन तो बस ए माने का और मिंगे मी लीडरशिप लाइन बलाला जुआ बेफ्रम कलेक्टिव ए मी गुतुम और मिंदिंग ए बेफ्ले के मी दुनिया हम हुरिहा कम तो मी फॉलो कुरा मी ए गांव में अमेरिका के ए मा अमेरिका के राइस का वाक फ्रुगस हुरी हम मी बैंड गायन करमा तो मैं कस मी मानसा तो हम बेफ्ना में केने सिमुंदान नजर पर शुक्रिया तो अगर दोस्त को अल्लाह बढ़ाने वे साले तो हम मुहिम मालूमात के ते बम के यूएन असेंबली अकले तो और मैं कुड़ के तरह के बेफना इतुर बात का के बदलो को दान हास को ते के राजमेद के सब्सिडीज तो कुरंग अधिकरण तो के आगे के नवा बदला गोले को तो ते बेफना हमें इतुर मालूमात के नस्तेन इश्तिहार के कुड़ वक्त थोड़ा कफा of Croatia, His Excellency Mr. Stepan Mesic, to take the floor. Gospodine predsjedavajući, gospodine glavni tajniče, ekscelencije, kolege, gospođe I gospodo.
Iznimna mi je čast što mogu u ime Republike Hrvatske iznijeti gledišta o pitanju što je stavljeno na dnevni red naše današnje sjednice. Koristim odmah priliku da odam priznanje Sjedinjenim državama i vama osobno, predsjedniče Obama, na inicijativi da Vijeće sigurnosti raspravlja o krajnje delikatnom pitanju neširenja nuklearnog oružja. Ako nas ova sjednica dovede samo i jedan korak dalje na putu prema svijetu bez nuklearnog oružja, svijetu što ste ga vi, gospodine predsjedniče Obama, upravo vizionarski postavili kao cilj kojemu trebamo težiti, onda smo uspjeli. Kažem čak ako se tome cilju približimo i jedan jedini korak, jer put prema svijetu bez nuklearnog oružja nije, ne može i neće biti ni lak, ni jednostavan, ni kratak. To međutim ne znači da trebamo posustati ili dopustiti malodušnosti da ovlada našim mislima i dijelima. Upravo suprotno. Svijet se s nuklearnim oružjem suočio prije pune 54 godine. Užasni učinci njegove upotrebe nametnuli su potrebu da se gotovo odmah počne razmišljati i o ograničavanju njegovog širenja, što se pokušalo ostvariti i setom međunarodnih sporazuma. No usprkos svemu danas živimo u svijetu u kojemu postoji desetak što poznatih, što nepriznatih nuklearnih sila. Svjesno kažem sila, jer posjedovanje i samo jedne nuklearne bombe čini zemlju koja njome raspolaže silom, uzmu li se u obzir posljedice njezine potencijalne upotrebe. O tome da je današnji svijet opterećen zlom međunarodnog terorizma, kao i o tome što bi značilo kada bi se neka teroristička skupina domogla nuklearnog oružja, da i ne govori. Ono što bismo mi danas ovdje trebali napraviti jest onako kako moja zemlja vidi stvari. Ovo, da afirmiramo ulogu Ujedinjenih naroda bez najmanje namjere da zamijenimo bilo koju instituciju ili forum koji se bavi neprofileracijom, te da složno i zajednički naznačimo, uzimajući u obzir i ranije dokumente Vijeća sigurnosti i Opće skupštine. Sljedeće, s jedne strane, trebamo uložiti najveće napore da se ostvarilo najprije neširenje nuklearnog oružja, a potom nuklearno razoružanje, dok s druge strane u isto vrijeme, ako je potrebno i uz još strože mjere opće prihvaćene međunarodne kontrole, valja zajamčiti svakoj zemlji pravo na miroljubivo korištenje nuklearne energije. Mi, da budem precizan, moramo pomoći da se afirmiraju, odnosno uspostave načela koja će nam pomoći da idemo prema svijetu bez nuklearnog oružja, a da se pritome ne bavimo ovim ili onim konkretnim pitanjem. I moramo još nešto. Prvo, bez i najmanje zadrške podržati ugovorni multilateralni sustav nadzora nuklearnog oružja i razoružanja, što uključuje striktnu provedbu i pojačanu verifikaciju ugovornih obveza i drugo, pozvati sve članice svjetske organizacije da daju doprinos aktivnostima usmjerenima na sprječavanje zloupotreba postojećih ugovora i jačanju protuproliferacijskih napora i sredstava. Napori usmjereni prema najprije ograničavanju, a potom smanjivanju nuklearnog naoružavanja, potom i prema razoružanju nisu od jučer. Oni su međutim dobili novi snažan poticaj najavom predsjednika Sjedinjenih država kako je njegov krajnji cilj svijet bez nuklearnog oružja. Slijedom te proklamacije na nama je da danas poručimo svijetu koji nas je ovlastio da ovdje nastupimo kako postoji politička volja za vođenje politike što pruža sigurnost svim zemljama i to bez nuklearnog oružja. Time ćemo odgovoriti i dugogodišnjim naporima sudionika kampanje za svijet bez nuklearnog oružja. U što uključujem i glavnog tajnika i nevladine organizacije
organizacije i aktiviste civilnog društva, pa onda sadašnje i bivše političke lidere, parlamentarce i napokon znanstvenike i sindikaliste i studente. Naš je cilj mir u sigurnosti. Taj se cilj ne može ostvariti prijetnjom nuklearnim oružjem. Desetljeća hladnog rata, kada smo, doduše zahvaljujući ravnoteži straha, imali globalni mir, ali ne i sigurnost. To najbolje dokazuje. Republika Hrvatska spremna je dati maksimalni doprinos naporima za postizanje tog cilja. A ja kao pripadnik generacije koja je doživjela drugi svjetski rat i koja se sjeća svih poslijeratnih lokalnih ratova i kriza što su prijetile svjetskom miru, mogu samo dodati kako je to i naš dug prema onima koji dolaze iza nas. Kada odemo, ostavimo im bolji svijet, svijet bez I thank His Excellency, President Message, for his statement. I now invite the distinguished President of the Russian Federation, His Excellency Mr. Dmitry Anatolievich Medvedev, to take the floor. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, рассчитываю на то, что заседание Совета Безопасности, созданное по инициативе президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, внесет свой вклад в решение самых разных международных проблем, но прежде всего в сфере ядерного нераспространения и ядерного разоружения. Я думаю, что сегодня для всех очевидно, безопасность понятие неделимое, влияние на нее оказывает не только ситуация в конфликтных регионах мира, но и нестабильность в отдельных странах. И если мы хотим, чтобы коллективные действия мирового сообщества были эффективны, то должны откровенно и глубоко обсуждать накопившиеся проблемы, всесторонне их анализировать и совместно вырабатывать продуманные решения. Именно на это нацелена та резолюция Совета Безопасности, которую мы только что приняли. Заложенные в ней меры – это реалистичная программа действий международного сообщества по эффективному реагированию на общие угрозы в ядерной сфере. Россия всегда была надежным и предсказуемым партнером в сфере ядерного нераспространения и разоружения. В рамках договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений Россия и Соединенные Штаты Америки провели беспрецедентное сокращение стратегических ядерных арсеналов. При этом мы не раз заявляли, подтверждаем comenzando por el grupo de suministradores nucleares. Los países debemos redoblar nuestros esfuerzos en favor del desarme y en favor de la no proliferación, sin dejar de fomentar el uso pacífico de la energía nuclear. Aunque el desarme nuclear es el tema central de esta sesión del Consejo, México quiere llamar también la atención sobre la proliferación de armas de tipo convencional. El tráfico de armas pequeñas y ligeras causa alrededor de 1,000 muertes y 3,000 heridos cada día en el mundo. México exhorta a los miembros del Consejo de Seguridad a buscar fórmulas para frenar este ilícito sin perjuicio del derecho de cada Estado de comprar el armamento necesario para su legítima defensa y para mantener el orden público y los derechos de los ciudadanos. Mi país considera urgente la negociación de un tratado sobre comercio de armas en el seno de Naciones Unidas. Señor Presidente, señores jefes de Estado y de Gobierno, don Alfonso García Robles, mexicano que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, precisamente por ser el artífice e impulsor de la primera zona en el mundo libre de armas nucleares, América Latina y el Caribe, mediante el Tratado de Tlatelolco, afirmó que nuestros hijos tienen el derecho de exigir que sus padres... If we don't act now, my island nation will be submerged by the rising sea. If we don't act now, the Arctic ecosystem will be lost forever. Our forests will turn into deserts. Hotter temperatures will threaten our farmlands. Our emissions will continue to pollute the... There are 3 areas in which the Deputy Secretary General and I greet the President. Ensuite,
I now give the floor to His Excellency Mohammed Nasheed, President of the Republic of Maldives. I would like to request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Mohammed Nasheed, President of the Republic of Maldives, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies and distinguished delegates. May I begin by extending to you, Mr. President, my delegation's warmest congratulations on your election to preside over the 64th session of the General Assembly. I assure you of the full support and cooperation of my delegation. May I also take this opportunity to offer our most profound appreciation to your predecessor, His Excellency Mr. Miguel Brookman, for the exemplary manner in which he guided the work of the 63rd session. Allow me also to offer my delegation's heartfelt gratitude to Secretary General Ban Ki-moon for his inspiring and dedication in promoting the noble principles and ideals of this organization. Mr. President, this is the first statement of a democratically elected president of the Maldives. I am extremely pleased to be here. I have spent many of the past General Assembly sessions locked in a hot, humid, damp cell with my hands shackled and my feet bound, imprisoned for my conviction that the 300,000 the Maldives seeks the help of the international community. The first is continued collaboration in democracy building. We must work together to strengthen the various pillars of democratic society, namely human rights protection, good governance, independent oversight bodies, the free press, and civil society. The Maldives has made enormous progress across these pillars, but much remains to be done. My sense is that the necessary foundations are now in place. Separation of power has been established by a constitutional reform. A range of independent agencies and commissions have now been set up. We have a thriving independent media. Nevertheless, several crucial challenges still remain, and we look forward to the support of the international community as we move to meet these challenges. In particular, I would like to stress the importance of ensuring equality of women and men, not just in name, but in practice as well. Mr. President, the second way in which the international community can help consolidate democracy and rule of law in the Maldives is by promoting a conducive economic environment. As a small and an open market economy, heavily dependent on tourism and fishery export, the Maldives has suffered badly from the current global recession. Moreover, since assuming office, it has become clear to us that in the run-up to the last year's election, the former regime engaged in highly irresponsible economic policies in the hope of buying their way to victory. Add to this picture our continued efforts to recover from the 2004 tsunami, our impending graduation from the least developed country category, and the high oil prices and food prices of recent years, and the scale of the economic challenge facing the new government becomes very apparent.
The new government is determined to confront this challenge with honesty and vigor. In consultation with the IMF and the World Bank, we have embarked on a program of major economic reform designed to reduce the bloated public sector, privatize public utilities, and promote private enterprise and trade. Yet the scale of the problems we face mean we cannot succeed on our own. We therefore look to you, our friends in the international community, to help us get back onto our feet. We are very grateful for the support extended to us by the IMF and the Indian government, to name but two. However, more is needed if democracy and human rights are to coexist with economic stability and prosperity. Mr. President, the third way in which the international community can and must help the Maldives consolidate democracy and establish a secure, prosperous and equitable society is by taking urgent and effective action to tackle climate change. The threats posed to the Maldives from climate change are well known. Every beach lost to rising seas, every house lost to storm surges, every reef lost to increasing warm waters, every job lost as fish stock dwindle, and every life lost to more frequent extreme weather. Weather events will make it harder and harder to govern the country until a point reaches when we must consider abandoning our homeland. I therefore call on you, the leaders of the world, to protect the future of the frontline countries like the Maldives by reaching an ambitious agreement at December's UNFCCC conference in Copenhagen, which seeks to limit average global temperature increase to less than 1.5 degrees centigrade above pre-industrial levels. To do otherwise would be to sign a death warrant for the 300,000 Maldivians. But the Maldives is determined to do what we can to survive. We are going to be the first country to go carbon neutral in 10 years' time. In order to do that, we are determined to formulate a survival kit, a carbon neutral manual that enables others to replicate in order that all of us together might just about save ourselves from climate catastrophe. As part of our efforts to achieve a unified voice, I will be inviting some of the most vulnerable states affected by climate change to the Maldives. We hope that this November summit will reinforce our determination to leave no stone unturned to ensure our survival. Mr. President, I would like now to touch on a number of other important issues which are of enormous concern to us. The Maldives abhors terrorism in all its forms, and it is determined to stand shoulder to shoulder with all countries facing down this menace. Events over the past years in Afghanistan, Pakistan and India, our neighbors and partners in South Asia, show that victory in this fight will not be easy to achieve. They also show us that to effectively tackle terrorism, we must reaffirm, not dilute, commitments to human rights, democracy, rule of law and good governance. Mr. President, while we applaud recent efforts to reform and revitalize the United Nations, we believe that such reforms cannot be successful or complete without the much anticipated and much needed reform of the Security Council. We firmly believe that the third round of intergovernmental negotiations on Security Council reform must produce tangible results. I call upon the Assembly to complete this task during the Begitu balaruga miga mislepo hingga mendia takakama bada beleveni komisaraka aguta ofligandani den miga mi kuri
island community tanata rarashuga rakure community hingam dia injina taka awna gabul kare gatuga e abuta dabuma kis actually ba kame ege kommes e bende e current agu naga gota balaruga rarashuga bodam minagani flat rate but air rate jak tinu fa bavenji kum gawanya huri hamen tinu fa ba rate mi current ki bedani kumako agona men miharo benu pura tariff structure balaruga agun bend da kami tarif faminani misal ka danna kam gani sumukun sateka dusta mati unit benani egotum balaruga kudako current ben kurami haya agu he kondi ben e agun gabu kuratuga madum current ben kurani amdani madun be miha emich kam gani emi haya kudako kudage dan current ben dakkan je he biluke adad baladar kudave kenda ketta vai fa kurabane me itibe gabul kuraba me hama am khidmat ge gotuga devan je che gotuga itubar kurave khidmat ge gotuga de me fori hame dinmakam vidal munte gende mane aka badale ge no ne badale ge gotuga tibe funa adesha vidal no bodwani kame no ni kudawani kame henam se vidal no de bai hisab ta ga boduma ke ekashe ge wa kame kyani hisab ta ga hame engage kahi 54 ma ke ekashe ge wa kame me arume aga badale ge no wa kame dakkani haigatuga miha hisaban erga me stelkoi hingamu ge de war madu rattake kandu de munte ename rajage bodu abadi ekai me ekeki usul takuna ekeki gotun kantu ge de munda tanda ename sarume aga badale ge no me dakkaruga rajage bodu abadi eka rajage gena rajatun taka me aga gene badal ki he badal kutuka siba ko indan sabaki rajage khudi madu abadi eka kune de munde hedme mihar medani muni rajage rajatuna irat krave arume me ummid kani utilities company taki rajyatunge me horiya power house take rajyatunge horiya agent ka arume hawal wege hidme den arume me masake korani ehme arume etandana hawal weve ruga rajyatuna me gene badal gosabu rajye gene rajyatuna me ge he badal annanka arume ummid korani kon kal badal taka toboda tibe film badamane me itubar kurave khidmat gotuga for ko delmatta ka kuraba masake take ko bat arun me suwar danwadar ga fa rajyatuna me hidme itubar horgati ga deveni rajyatunge injinu getaka hagigatuga me kupunita upedige kupunita ko me hidme ekshegma en usule tere me hidme den peshumo ingeta mihar me garante hidme devu medeni en usule tere kunenu ebi almenna me aga badle kinaske rajyatuna itbar horgatige hidme deven kamge warpod yagi kamega fa kollam berunge thama ya ki ga bayen hisab taka baladar ga eba huri current ga khidmat de mundia kam ga vena mesne te tere khidmat me du kadifa anika sa eta gelu take ka ikkur matlum fa anika sama currently ber ga devan farang ekache ber nu kurave hisab es ko sambi kiha warige itbar to raytuna hisab te ber funti kende wen nam kiha warige itbar to te ber fun de dengoti mihar mi hinga munda ko badu ko da finama me ber rangal wegen dan kama arume me warpod yagi kam rajyatuna arwa rajyatuna mihar dinda hidme arume bera rasha datur kolda rajyatun haal almanenge rajyatun kantu din matta ga ulegenge rajyatun sadan jaha member almanenge e huriha kame irat kare yani migendan hame yakuga rajyatun tere evves farataku dojene me befulunge me member una gulubage noniya me wak bektika gulubage hidmet din ulegashe arume yagin karwa rajyatuna me sadan jaha nimala fa rajyatuna ekashegamba demhettne hidmate wara itbara deveni kamu me aru itur konna me demettene gotaka me keduma deveru bautake e kumfuni ge dara misala ka raitunga current engine getan ama me ekki rararu hori engine getan hen tantana badadu ko misala ka tankola bodu generator hori engine ke hori ratakum tankola abadi me bodu rat neti badadu ko tankola kuda echem kola genama bautake detanu ka wase demettene gotaka current deve gote ema utilities company tak ama me demettene gotaka mikan kuriya kende haratu kudako sarkaru subsidies deban nimawa fa kantato kitarege bahimane current bill enoto ade ade habe ayke gafena mege turun tuwaswe me hunna mite ina taka tawle ma bo hiya wa kam kewesa ama subsidies nuna ehi gotuga sarkar deban kam bidalbum da kantatake kine to me current badada er khasa gotake ngete me utilities pe nuna seki gati be mai ke me current badada eruga me subsidies debum kam gengulu wane usul ta ke ko bato subsidies deruga me alon mishna amati ama emme ke de mi denche he parata de miharo kuriga magotaki amdani gotuga me sarkara me libe etche gaganaka up percent e gaganaka ba billion rupiah e baharaduwe me subsidies miguna me taketi nuata khidmat
mi tirko agu hoy ko bettu mattaka misalaka STO ya eba mi deha sabwana haru deifa hame kan ya haru kan iwe sate ka 10 million rupiah स्टेट कोई भी समय की सब्सिडीज दे तो मी देहा sabwana haru 200 million rupiah deifa baba miko ta miha bon misak MWC versusluga first fansas 1 million rupiah deifa boy den michi min deifa hingiruga asluga miti hamakam bodu gotaka raituna mige faada awonna fenna kala gotaka deifa kano mi onnani ke kumfunya devonima misalaka northern utilities ka vesmi ane stelco hingiratta negiruga 5 million rupiah eba gendum wefawani ekama ko mihatana northern utilities hingiruga war kosa ibuskota gossa kanne ya karikura adu debes gendum ema mi war boda corruption magufai wa gotaka mi kan kurei fa meotiko ei to ane amro me bigota me badal kuran jehe magan sabake ei alun kabul kora to es sabab inge to de anas sabab ki ega mi alun men dem benu nuwa bayaka ge badeve ei misalaka kaadu bavat misaka hakura handu baba hakura fusha balla fiyam e rajya miyanna faturu veri emi hunna veseba egen subsidy misalakan alun medanne sateka 10 million rupiah dawlatu budgetun stiga dinima eba libe mi hunna bes den ege turun rajya ga mihole mi beer bidesi addiya hakun mi emi hunna besama eba libe denek fena e 5 million rupiah dawlatu budgetun dinima hama rajya mihole bidesi no beseba libe ema ege turun adi ituru ikamaki me dewanaka timuna kamaki misal ka danno nyamo mi ga evati mi tankola fora be fondattu rajya ehma ebe fulna ebaraka alun gabu danno kura misak alugun gabu danno kura alugundu fem bida mi dakkanje adadaki ekkada 21 rupiah duwada kannu libe illa kaha 433 mihang tere miyako dakkanje adadu kamaka e fulun dakkanje agu hoko ehma